penin ke introduction kon kine isual dinga on thelo tampi le om mai theina hiwa amasa episode dangtia heutupa I lal gwal nam ama nginin on lak to hi himale tu tung I ke tunga hun tu kha hoise again introduction salo ka hon nei ding ke min a hi le caption lian guite ka hi tuladin lan ba khwa ka lela zi nei nai lo ka hi mai bana tua lam ka young leaders forum kha member ka hiya tua tuitak town hall to ka kha hun makai tu ding ka hi tua introduction to teng ka hon zo pot ding tu ni na big takin on bang khat tu ding tu ni town hall to kwa discussion hun lengon om dinga hi atop lam chianga himale huchilowa presentation on needing how to pamang om leng ka gingta hi ama lenga oma ama to khatui tak hun jang khom ding hi chi kha thuma pira na ka hun ge na hi mai bana hi lam ka young leaders forum kha bangchidana banga objective chi te kha saulo ka hun gen jak dinga ka hun highlight dinga thei hin sabang le yom dinga himale ana thei nai lo le ana za khanai lo te din repetition oni mai hil thang nan hi dinga na thei sa te dinga kha repetition oni mai dinga hi helam ka young leaders forum ina tup lengim objective te laka khata hi le khangon pai to ding generation ki hek to zel hi manin toma pan generation pai tia kha heu bangchilet twalai te la ka chain ai ke le ga ma chain som thei dinga chi kha tup lengim khata hi why chain som thei na dinga tua on khang to le hon lian to di te twalai te la ka kisin sang na a hoi lama kisin sang na le leadership lam to ke saya kha kisin sang na om to le why lam ken kai to le chi kha lam ka young leaders forum te objective le a vision nu khat da hiai khotang sian na kha mi malin le mo pawng na inia huchi kom leaders ten le mo pawng na kinai a hi manin kha khangon pai to di tia heu tuan hi to di te le khangon pai to di tia heu tuan hi te kha mon hi to di te kha bangchile kise khethei dinga chi kha wailam te leng en ko ma kha hiai lam ka young leaders forum anaki set up to hiya wai bana hiya lam ka town hall to ka hon ki hi towa hiya lam ka town hall to ka kha isu tuam to monom to tele to mabana bangchile heu tu makai ho hi thei ding hi yam chi kha teaching chi dia discussion yai lam ka town hall to tung to na kha kinai to zela hi chi leng kha ka hon highlight thile chia hi hiai lama to lam ka young leaders forum le lam ka town hall to hiai lama ka hon sak dinga introduction tu na ki pa waisa yamma sa penin presentation heu to pana hon nei main ama lama introduction hon nei zekle chia theisa ahia ama kha tua pu amin to nai le pu neng khomang nei sial ahia nek khomang kachi na hi ahia ma kha huchelowin pu en nei sial lenga kichia ama kha join civil servant kha 1981 in ana joina huchin waya kha ana sem to win IDAS why to Indian Defence Accountancy Accounts Service chi lenga hi tuna heu tu pamang aom le aman kha jajos deu introduction family hi tale background saulo aman introduction an nei la chi kha ka hon ngien ding
alem tang do ken kong bolo lian hoài ken ong bol ni in mi tam rồi ni lấy thấy in mai wa pamang hi bang hiam zen zena cái hello chỉ bang liam khát thấy zen zena hi na hoài dan đều na hi thì bảy dan tang pi thì đợt chỉ dan đều to khi bol chẳng hi bảy dan tang pi formality zui na khát lấy hi promina background sao lâu chích highlight le hang chi pamang hi siam chin na to kisaya Don Bosco High School lamka ana kayina Sisipur College dia graduation na nazawina civil service Indian Defence Account Service hi 1991 na nazomina i kumbang tanhiam asep nungina 2017 ina ama hi ong retire huai kitchiang ina tuna a hi thei bangbang ti lehang pre engagement government na Guwahati Central Administrative Tribunal nuaya si Guwahati pansanina aom lela ahuchi komin olmo tampi how mama khathi ina i initiative tuam ma hi te denma i seminar atel na tua i azopet wai bang hi vision lamka to ki sai bang le founding chairman khata hi wai bana i Guwahati to lamka to Delhi kom to ina sungkuan vai khotang vai le na sep tuam vai na langa diang kwa la wai bana ama na sep sungina hi training le assignment tuam tam pile na zo hina wai te hi mi teng bang le the ka kol ke dinga ama hi National Defence College 44th course noya hi alumni khat ahia wai bana senior fellow Institute of Defence Service Studies and Analysis IDSA ki chi ya defense to kisai defense te lam to kisaya banga ya strategic study center khatya New Delhi i omahia wai bang le senior fellow position hi ana len kha ngeya wai bana principal financial advisor to Indian Navy naval headquarter hi bang le Delhi hi wai bang le i tam khatana kwa wai bana principal controller of defense accounts Northern Command Jammu hi bang le assignment na zo ti khata hi i wai bana na kodena konggen hi adena vision lamka to kisai bang le in igam inam olmo na ziaga ya society na panyawa hiya vision lamka ki hi it's a society that aspire to make lamka the best place in the world chi hi atublengi ma hiya I yai bang le kam phat kam ni again khak jeng le koilo chi denga wai bana I ama hi family ne hiya family te hi nu grace ne chial ama ahi le Ministry of External Affairs asema hiya tu le lena Embassy of India Paris a posting lela hiya pamang to nu grace in hi ilaga gautan thuman ni tawa amau hi pi chingena hi tawa himale ni kum ina khatina I wang ta wai thakina ong naom lo sana amau hi tu na mi li ko salela hiwa tu ni ta ka ong gen di topic hi do we have core values and culture to protect and promote chia hiat ni dang chang in le topic tampi ong share sa ma pamang ni huai ti hi khat pick up to ni hiat tu ni ta gen hi ai pick up li hang chia e khotang ai ke le society khat hinga la ai ke le in sung khat hinga la hi values be chi bang om thailo ai ke le hu chi bang a values nei lo wa khotang aom chang in hi man thalam ki mano thei ai ke le values ai ke le ni core values hi ki sama hi chi bang le i ong gen tel din ngai suna tu ni na lamka ese lamka mi te hi na hi lamka te ni ki sak thei pi di values core values nei hiya nei hi le bang hi dia chi wai lam hi ma pan a chiang se ma ngai di hian alung sima om pen tam pi gen thei lo hi na organization hi tale all pi hi tale company lian pi khong hi te hi values guiding values kan nei kal suan hi wa ya values om lo chang in hi society khat pe pe hi man than lam mano the hi manena igam sung koi na di na igam sung bol hoi na di na igam sungin bang values nei hi chi ki dong hi bana u chi bang dia values ya hoi sak ken khata mala ma pan sa di hi tu ni na hi liani na gen di dang le non ke le pa mangi na floor ang la to pa mai hen la atop tan tha ma uni pe dinga atop lama hi question and answer ama topic ong share to ki sai te hunong tau di hi wai hi ama gen sung bang ina ama gen sung bang ina
ông chết thấy ông lệ hồi lâu ông chết thấy ông chết lâu à thì ông kian miêu tăng nhiên ông lệ hồi lâu vậy chẳng nhiên thì ông hun sạc đi ngã có mảng như nào hun chỉ hết lâu nào hun ông là tàu pa lệ mua mày na Are Lamka Town Hall Talks Lamka Young Leaders Forum te chunga la chungo ki pak thu masan kon ge na ani ve na ai tan ka ya le chel nau he ki song la tung chungin kan pom ki ta ani le ahun hele kala ngai tu chen lo je he de ya tunita ga ha vision lamka ten online discussion ane hunu khato alaki class kan ten pekchon dagge dalapat se ko kha vision lamkate seminar kha la accommodate thei wai le neu khat delay le santi ka request khalen pom sakwa pekchon dagge da pantalowin 8:30 tun chunain lam ang hita pekchon lam ka vela dingin so i muthun lam hitama madin ka ging cha kison la ka sa hun sor hun gen pom ka ten helele ka ki pak kin na khat chu a team le nang nei pelo in ken phakati ti khaun gen din le go to a ek chon ke mana team kan select pen he un gen ka ten tunita kai tho gen ding oi le normal lecture le hello sermon ta bang thima hung se ding ai a ajik chu topical it will be very topical a hi se ken kha kan gen ma sa hian la tunita khuna I team ding wa kan select chu tua unau pa lal to mk gol nam to ke ho nawa do we have core values and culture to protect and promote ti hi le hi kala success a zengai to na hi kalung thima bangje ka hong lu tem ti ai le I society he ia te te ai le ipi le pu te hon lai chun thing ta nga ila chenga bu ine ai le ine khamini le lungo ya gokte akte selte bula inulu pate chun mele bu ita samai le ikipeto a ai lo le nangin thil la poi mo kha ken ka nei ai chun nanga ken ka poi mo te khato ipeto in ila khosa sapten je chu barter system atiwa ala khovel hung chi zelen to chun money ai lo le cash currency system khaneng luta je hung lut to ki ton chun I society hi ete tai le a che dan hi ke mu dan chun thil cheng cheng hi convertible to cash ti dan de hi nium thim dawa bang hele anything in le lo chau le hi ta lo integrity iginum na ithutak na a hi lo a hi le almost even our parts of the body they seems to be convertible to cash ti dan hin I society hum tak zeken ek chun I culture bang kha nasta ke non sukha tulai pau ta khile igin na hoile sukha idik tat na hole sukha in sen lo chen na sukha iki relation in sunga unau nule pa ai lo ale be khat sung khat in sakin thang te to le iki tuk na iki ngai nan na ho cheng khale sukhan kamwa reaction ming khati ai chun is it everything convertible to cash don't we have some value which are intrinsic in nature mo ipian kena thil bang hital lengan a korol means sumai pe mai lo lengan ikithen thelo value in ayom ai lo le to bang su in ayu khalo hem ti bang hi ngai to na hong jiang kin tu ni ta khuna hin English in do we have core values
core ti pha le he che da mo apolam hilo na sungil taka core kha jeta bang value chu khatcho hilon a chain of core values kha in a yom je core value khan I culture kha padu ka hi je ken ek chun culture in a yem ti hi thupin ka gen nom je ken je council ke Ivesa black te leader athat tawa ihe che to Martin Luther Jr. chun bangala gen MTI chun if a man doesn't have a value to die for he being ama value me na nei lawai chun he doesn't deserve to live a life in alage nei yechun mean ko tabangin thi being am hel value nei lawai chun that person doesn't deserve to live dekho pen alage na khoti ai ta gai chun a society te lengan jeto bang ho chu nei ve lo hiwem inei lo le lengan I hold ko inei gol lo do em ti hi tunita kuna I thupi yechun value hi bang hong ki panem ti kha ingai tu ai le internet a ko hol ve lai le Mahatma Gandhi na lagen khathi kamudoka jehi hoi ka sa hon le eng gatin e paw Mahatma Gandhi na gen dan chun your beliefs become your thoughts igin chak te na te ho kha ingai to na hung su khen your thoughts become your words ingai to na te kha thumalin hung po then your words become your actions ikama again dokte thumal te kha ina se pa hung su khen your action becomes your habits thil khalahi jing tak te kha habitual lani lahin khuwa khan nangma kha hun zui tu le khuti khana woman your habit becomes values ibol pen khalengan I value hung so kai and your value become your destiny atop pen chun I value pen khan itun na ding mun kha eitun sakai ti alage nei je kamu dokin kathugen got to ki tok ne ti hi ka he je ken kan quota yek chun ingai igin chak na pan khan ingai tu na pan khan ikam suk apana kha ina sep apana kha inung chang apana kha I value hung poten value bang to bang value in pen khan khoi takitun dem as individual as a family as a society khoi tak tung di hewem ti kha I value khan e pui ding ti chu I bak gen mo mai yek chun I society kha I te tai le khang thak ten to young leaders forum ten a big taka langai to ding ko bak te sat chu what kind of society do we want to build in another 100 years 200 years what kind of city do we want to build what kind of land do we want to build mi te khosak na ne khol na inchen lo chen thua culture thua bang to bang I bil no mem ti kha to ai ngai tu lo wai chen za Gandhi na gen gola kha it will take us to somewhere some destiny but that will depend on the value that we have today hi ingai to din de ka sa hi yek chun pa na ken nam hi khover hin nam chu ma ei chu nam ti kham le po it we are only just a subgroup maybe chu we cannot really be called a race we cannot be called a nation we are only a small group that do within a state kihinalai or spread out within a state of maybe 2-3 states nearby pauna ka chun German te hi bang to bang mi we mi ti ai chun head na tang pia chun they are very stoic ku kalmi they are men of precision and they are men of punctuality tihin pauna ka chun again sa kai German te so jeto bang character ni na chu bang jege mi ti ai chun they have some values jeto bang value kha ni je gon bang him value is a value pen kha it get manifested in the form of a national character
who is stoic generally, who is precise and accurate, who is actually very punctual. Character khan, avelu je ko khan, hung potin, ithiam te son ke noi. Ale, Japan te mi na ke noi chun bang ti ni he. Japan te I head na tang pi chun. They are hardworking people. Not only hardworking, Japan te chu alung thim ta ko hi ke lelengan polambe ka. They are very polite. Politeness, hardworking, and punctuality. In Japan te bang hila he. Japan te wak gen ai chun wak gen koi de unka ten kanu Tokyo am lai khan kabazina kal ni kaba uma. Ale ama office su na boy phale e ina ki umbang ma hi diumlo. Ichate la school kaya chi ole. Walking in kachi seka. Khatve chu walking kachi na hin elam go la hin police hi galvan choya ding vel vulti vel hoyom po. Aning koi khen kata hin cabin kine in tenon. Police khatlen ibang hiom ten. Ale lampi ha kaboy jekin je police pa chu dong ding akaba na ipheya hi le. A English le thiam lo hilele hopi nom kai ti ga het je khana ma kha akebina panung potin iti nam kun na sakhel khele kabak ti na chu eilama chu police ten ei hopi ding ai lo le any hopi wo dai le kun malak laka khongam san le lo ei mo character khat chu as a police pa chu ai uniform pura kha akebina panang ding dokin tin ke in akebin lam ka so dai je ka kha iti hung kun ma san tin kage no chu ki heta lor ke leng lengan kachi nom na lam khachi nom na lam ne ti kha e her je ke ne hel thya eta bang character chu kabak sera ale friends te chu bang to bang mi mitia again ki tai chun het na tang pi chun they are very frank, they are independent, very open, and they don't show any kind of tenderness chi het na tang pi jegol ma chun Jews telling and he had Christian veke ya Bible Jews te chan chenis nas ta ken ki ji ka ek chun Jews te again phata ile khovela nam la ka chu thogim lo ta ka chu again sao de un ka den Bible ya ta ile Old Testament kiel jeken achapa pa Joseph kha au nauten ai gupta ka ma azuk je ko na top in ai gupta abalut khawa Joseph lal sungin chu nom sa takin umwa ai je kin khang che je hung ko che je ren lakli lak na belang hi pha to kan sok le salamat en umai ti khai moi ai lo ai li jenung alengan Jerusalem alut nungun lengan ai lo ale kanan ga malu nungun lengan ato patopin Jesus Christa hun nung ting le 70 AD ting lengan mi khut hoken ai lo le Nebuchadnezzar lain lengan isun a history chu ye heta ile nastaka namdang te gamdang te khut hoken aumai hilele judate tulaya character uchu ihe na tang pi golen they are the people who are patient, who have the ability to bear the burden of suffering, and brilliant, the most brilliant people kovela ihe atomic energy, atomic bomb hi dokte chu ie te dai le obscenity te ho na tieng ho lengan judami la hiwa alo le mu communist hun podok tu karma ke ti obang le judate hiwa ailo le ti chun nam til chu ma khovela to America media lam hita la lo le banking lam hita la business lam hita la alien pen tele isu ya isu judate bang nei chelo ahilo ali newspaper la alien pen New York Times iti te ho bang lengan ani tu so ya sudah te ai se lo itu bang su character khat nam in miten anaiwa khuti ai ta ga sun jet bang character hun nei the now so manifested in the form of certain character iti dem ai lo le nun chan habit iti dem pen khabang je ga hong ki panim ti ai le value core value khata nei je ko ahiti hi again no mai to ta yechun eula banga ike core value in ayon which cannot be compromised higam di le lengan bang to bang core value no
Is it honesty? It is hardworking, or is it faithfulness, or is it openness? Is it a friendship, or is it a love? Is it a compassion? Mo, eu khan le bang ta bang core value in ayom ti ikingai to den kat jekin khang thap abi taken turinta khona young leaders from the nang ken kagen no mai kan eu line thil khat ka he jing khat chu thing tanga kapa hi ka hoa sakap he thei pol takin ka he thowa akap thei pen chui den ka ging chapo tu le dam nei dam pi na la ya ho li mai le asakap za the gen singa savom bangzat sahi bangzat sasan bangzat ai lo ai le sangal bangzat ti vel ho akap za the gen singa kaneu line sa akap second ale sound ka pai le ke hi anau pa ka hi je kon ka upate hi kho house ai ka palien te na tun second ai chu je chu chi da ne thi o sir ka palien te na sa tu na at sa tun chu alu agu na san le palien te na kha kita ken ke na hung tung chu satum neu cha a phe neu cha share khat de diam sel ni vel chu hei chu amin chu la ka pa na ka pinga ale asan ka pen kha abang bang he ma sung he ma keng he ma lu he ho kha huan in te nun je chu ka palien te chu ka kha sunga in khata nu le pa che thi an ne dinga che lo chu ale asadang ho chu la bang banga ho poem chanu te chandingum pu te chandingum bang te chandingum in kewina hung lut pen chu sel khate diam sel ni em vel so isu asakap chu la ka pa hinga ka ngai tu ai le tu nu ngai azia khutia hi pen kha asai wa du chang na thui lo in ka pa na chan wo pen khai le min phat na chau sakap tu hi kha hin asakap pen kha a community mo a khopin pia to bang dana do gai chu alu ai le chu alu gu pen kha chu palien te na kha kita ken inau pangin le na dang dang te na ka pole salu kha kita te men okay that is the entitlement of the your head of the family kha hitan asa cheng chu ichanu te itu te ipu te ai lo le asung le akeng ho chenga hu no apo khe ma hu le ma hun cheng khole khopi khan kine jelin te khote dawang kha ka ngai tu ai le is it not something a true value we have in ourselves I culture ila ne yu ito bang chu hi lo hem je culture chu bang hem what is that value je chu to ai va gente ho chu it is more symbolic manifestation ai zo there is something core in that value in that je chu bang hem ti ai le community concern nei te hi lo yu vem ti bang hi ka ngai to na kha je khang lo ten ten je chu ka wak sera ale lamka vela yung ta tu lamka hi it's one of the biggest town ti mai hite lam manipura chu next to Imphal to bang hita icheng khoma khen khat beng khen khat chu neu khat family group ti nam group ti dem ai lo la pa group khat de ine thama de lo chu leng an nasta ge ni ki cheng hela market area bang ale icheng hel cheng zunga je chau chule helawin market hitale office hitale biegin hitale hoita hitale I pau che ti thowa nang se pau chula thowa ti a kisim mo de le po ai lo ai le a tho tun ten le ki sung la le po pathian thui gen la le again te pau khana ka pathi ko biegin le again suk me ya bazara ikini lelengan khatin pau chum de wa thwa khatin pau chum de othia nang pau ti akimusil le umpua aje chau chui lovin zile chan le ki ten lo heri ni kila India mainland India del hilam vela umte bang chu hema ma de la chang chang le kolte hi honor killing ti hum sakente bang honor killing hi mi ti ai le I kolte akicheng namchum le namchum kaschum kicheng anu le pate na phal lo teu kha acha teu kha aphal lo je kuna thak ye roi
Ito bang so en kinelo higher caste lower caste ti lem lo nam sang nam nieng le kinelo có ngày tua hi le lam ko pi sung wang hin family bang zat hi idum dingom in family khata hi pau chum chum tho hi anun pau chum tho apan pau chum tho achaten ani ni a tho ti bang hi le bang zat hi mum diu chu ito bang din muna chu khosa hi jegen ale Japan hi is it something which we should preserve and promote or is it something that we should change? Is it not a core value? Kidaidan na le umlo ki khen na le umlo paule ham thua lengen kisim mo na le umlo pe no hi is it not something of a core value for us? Kutia les why not we preserve and promote it and protect it? Dana vision lam kate discussion na kan discussion bol tu how to te khat khan again kawak hedging khat chu district dang sang in emi che che di chen na le lam kate hi inclusive pen ti again ki onum ka sai so we are so inclusive ki hendan na nei lo pau la ham thu hi le thil bang ki ma kha chi khom thei te hi dan ve lo ka ngai to ai sa jega su so hi lengan is it not a core value is it something convertible into cash and sell it off at our own expense ti bang khale ngai to hi ngai zabana chun example dang khat ka pe no man ki ta core value chung chama i het saw le against gai ge jigen gen sot ta pum baten langai tu khadingo very very childish irele concern hom cho India so democracy so gamdang tam takle democratic country homa that the degree of democraciness or democraticness may vary from point to point bang so hi ten jega cho kalai the thien just 1 minute jega cho ngai to la chun government in Supreme Court judge te High Court judge te appointable wa appointable te chun government chunga thu nei je au danda na government direction pe the government in law sim le unconstitutional te struck down the government in the CNAG the control the auditor general of India appoina as a pass on government expenditure chengkha audit bola adik poi te government chunga thu nei ki election commissioner appoina election commissioner ten politician te le government te election di phal chunga thu nei ki keta bang chi agency tam pi ne ya ja hi ho hi bang tia ki hi em bang ji ka ki hi em ti he ngai to ai sun in order to make more democratic a country ko hem phachu mi ti ai chun ja phachu na pen nei tu chu that is India dinga phai su jagol ma chu I society a lengan achang la kinil na te ki gen zak na te ki tang pho na te la lengan I society phat na dingai chun je to bang value ho khalengan en le I chin pat lowem a thil phalo gen hi utam poi ta I thip ve kai chun is it the right way of doing the thing khutilo wan la le thil phalo bolte khan they'll still get encouraged they feel that they are not guilty jega chu society a khale bang tu bang value ho hi khang thak te ni promote ding em lam lian hi nga la hoi taka hi lo mai ta je taka lam kalam ten la khatan pho ko khatang wal ni na sakha I lam lian bol bang le lam lian ni bol la a pino ka in thai se ti bang to bang khopta yum te ho khalengan is it the right thing to do is it a part of our core value thil phalo society a hi phalo te kha again la I ko itang pho lo ai sun bang ti ai society so khang to te tu na khang thak te ding tu nu nga khang thak te ding bang siam the ding ti hi ingai to ya poi mo je ken je kam hen ko ki na lai atop na pen ding a
tu chunga pandemic jekin gam khan khat khaning kuma khan le hi hoi te nu khamalo hi the hoi bek lo ha chu atu nga khan Iran hi a join Italy a join USA te khang boi sewa te ban chun India khanin bol chak ki to hilele bol hoi jing jing me gam lien bek lo khan khat khat Taiwan ti te New Zealand ti te Australia elo le Singapore ti bang khai Singapore hi ken tu mahima pan le agam ne uji kwa hi idea mu chu ke pwa kala impress ma khate chu amao hi study kala bol sing ale je ka bol na chun Singapore hi ka impress na chu economic development scientific technological development a small country Delhi sanga neu joi chu but they are in the first war ti phar le mo ei lam kha thatol country ki he chu India Bangladesh ti vel kha ye ga chu Khovel Pumpin Singapore chu USA te le Singapore a visit ai chun they are proud of having visited Singapore kha khathu pi chu Ikhaintin pandemic via khala hi o intin ken neu khat khat YouTube vela kala ete tale thil khat kam udok thak mundanga leka share ta tu ta khuna hin khang thak ter in kon share no ma Singapore hi gam hi ko gam hi tale agam ten independent a struggle lo waile am other country independent api hum lo wais except Singapore hi British ten anu sewa kha they are part of Malaysia ale Malaysia to om khom ale Malaysia te khan Singapore te hi agamula neungal island le hiun they are so smart jega kha hope holun jega chu another country Malaysia te khan independent dok mayun nang hi tia amao Singapore ten independent ka tia demand lo hela independent api ko iso because they are so smart and bangite them to lai pa hela jega chu 1967 Malaysia ten ilama ichi na now pate intum politics hola api to koi I'm not on that point my point is Singapore population he 75% plus he Chinese also Chinese aleng and Cantonese in alai also jabana chun 10% well he Indian hiwa 10% he Malays hiwin adang 5% well he from various ethnic group kind alle Singapore te more than 75% hiwa Chinese bangata China te suk sak lo them in India gam Mahatma Gandhi ne golama odia Mahatma Gandhi ti dan deu chu LK way ati meiwa full form chu Liu Kuan Yew ma aya ama khun a history who influence dan so ama le Chinese ai chu but he doesn't want Singapore to be a Chinese country China ka chi phar le China country ti nei refer when China pau nei hot ho wen ken le China pau chu he tho le public a China pau ho pi ngei lo ama private ai le ba chu China pau Chinese in ka ke ho wen public ai phar le English nge na ka ho ten jega chu amma khan to instead of making it to be a China country he make it to be a Singaporean country jega chu everybody whether the Indian origin 10% Malay origin 10% and other ethnic groups they can feel at home to be a Singaporean ti pen khala tup je kun tunin tunle non le honlan ni wai le YouTube velen le in Singapore a minister there le smart he felt he head dan le pilte yes everybody feels to be proud of being a Singaporean ti dan de khat ko alam te je ga su je chule value khati ki de chu je ga sun en le and bang to bang society de em ikam bang to bang ide em ti ai sun we have to work out what future adinga value pen kha ingai to ingai to then we have to work on it ti pen hi ka bang ken sau no ma atop na pen dingin kalai leong to hi in bang kata inverter function ka hi Khovela Oxford iti ai le chu a hello kim lo mo Oxford chu min thangi sam alui loi an 1088 kuma AD ala pu tai so England a senior pen ai ro le all days university khata ya au sakdan chu it has 1.6 billion pounds ahia 28
UK prime ministers have studied in Oxford. 72 persons from Oxford have received Nobel Prize. Oxford ai chaten bang bazil zo le chuki wanum ma mani. Oxford chu khuti tu ka chu khovela thim na pilna min thangai. Oxford University moto hi bangem ti a core value hi bangem ti he khawem ken chu color research ala a he bang yatim dum. Oxford motto core value is the Lord is my light. Psalm 27. Pilna Vagnai Petu Pathina. It was put as a motto of Oxford University. The Lord is my light. Psalm 27. Ale Hovera Tulai Taka Oxford sang ale Tupi Zoingai. University min thang pen. House of pen Chubangim in the Aison. Harvard University USA 1643 independent Malapu ita. Harvard University House dan chu endowment fund hi on demonity che pa reserve fund timete $40.6 billion aiso. Reserve fund ne ucho. 161 persons from Harvard have received Nobel Prize. 8 American presidents have studied in Harvard University. Harvard University motto bangedem le. It is written in Latin. Veritas Christo et Ecclesia. Veritas Christo et Ecclesia. English aile. Truth for the Christ and the church. Truth for Christ and the church. This is actually core value which is deep hidden in that particular university. Not only, of course, we are all spread out, but dunia organization lamka town hall talk. What is that value that we like to keep deep in ourselves? Ichate easy te khang thap ten lengan je value chu bang tiklai le suma convert nom lo ding bang to bang mi tu ding ti hi thakeni ki ngai to den kichele. Ye chingje to bang value ki tu na ding le je to bang culture yon pok dok the na ding son. 3 agencies are very important. Okay, as to gain south taking na la je kan hun nei lo jen gain south apong gatin. Number 1, that value and culture has to come from our family. Family abangi ki hilom bangi ki jil sako. Ani na school abangi ki jilom bangi ki hil sako. And lastly, what do we preach and what do we teach in our churches? Ibikin tewa. Je pathum te hi hongi dingai. Jo chunga thaken tunita kon en khang thak ten ki ngai to itin kagen golin sermon golin kam gena not a normal lecture. Athaken bang value hi bang core value hi inayom I preserve le I promote dingun bang core value hi athaken I cultivate on I promote dingun bang to bang society idayom tunung kumzakhat kumzani zole jakha hisapin je core value te je core charte ho so athaken promote le anti kathupi jeken je chanen so katen 40 minutes bel ka subaya averin Lamka Town Hall Talks organized here chunga kipak thu kan ge ne chauka Kipawa isa pamang anu mama maya tuni topic nuam tak minute som li bang na chia ken mang chu nuam na samai ka hiya saule kana sama ma kia ilunglun na khatle an hi to entu da entu adang ten lima king ka ging ta
poimo le thu poimo mama le banga za lian piwap kha ahi manina tom chik le saulo ni chin na hon gen kim le thia na tunga ki pa thu abik takin lamka young leaders forum te sikle tangin ki pa thu ka hon gen thak ta ka hi kele ki pa ke pa lali hetu pa lal gwalnam palalin gen no paneiro aman ama hun kon pe de kita huaya tu ni tua pa mangong topik gen bana kuayam kat kubet no pongyom kadeo katiala common indication lem tuan ke ya khatken kong kubet dia hi core values banga ya definition ni taki something that money cannot buy chile hang ha gen khadiam ka sima hi to kisai hi nasata ka kingai tua wai ma hi ya lam ka young leaders forum mong ki pat tiak na to sai le wai ma hi igam sunga money cannot buy til hi inai khak inai lo zia kwa wai hu chibang values core values hi mi pi te ni tak sab zia ga politician te bang hi ke le i ma kai na tuam position ong an len ha ken hat te bang hi sumne pai bang ki zuak tikin pa zelen igam le inam ma ban di sanga hi wai te hi ong poimo zo sak kha zeli deo chi ong hi elung chimong lian ma tu ni ta gena pa mangin hu chibang nonggen te hi a hoya ma bana i hun bangom to the hi le hi bang chile hi core values te hi bang chile cultivate thei de hi how can we cultivate this kind of core value chi hi detail takonga hi discussion bang nei to bang hi lung lu roi ma din ka ngai suna saulo chik nonggen khak te la ka le point nonggen te la ka le hi stars bangin le hi mo puang na nei hi ban mi mal chin le mo puang na nei hi hi core values something that money cannot buy chi hi igam sungin lam ka mi te ni nei ma sia hi mi la ka ki zuang mang thang zel li ki zuang mang thang zel li hi na hi achang ma kwa hiam comment nei udangom le hi dingam nei ke akwa ma dangom tuan ke la ochin moderator in hun lanon hel lai hai teng kong be lab dinga hoi ban khat ki amangel lek zwala ai town hall talks ki chi hi subjective lua hi kollo hi dan idea lungsim hoi pp conventional thinking ingai tuana naran dana hoi chi ken khat te tua dan hong challenge sei di idea tom chi khonga present thei uchi dan le idea te khak yen 30 na hi subjective lua discussion ki nei kollo mo uchi wanga idea nei te ya dia hi chik lai pe wa kong ki hong me zwak te dia le kong ki hong siam na pil na vanei ti degree hoi pp vanei ke le official len pp hi tek lo ten le hi uchi bang idea nei ten hi idea te tua dana share thina di platform om gi ya hi chi kha hi thei dinga den chang ina wise speaker nomination form mani kinomen net thei zel mai hi min gan sub dingen hu cha speaker di na u to le sik lai pe hun kyong gi ya hi chi le kong gen kong tak lang dinga wai bana ya content ki bolte hi lamka on bil cable network ten hi local channel te hi ana ka casual zel wa tuni ta ka en te kya hi lo mi tam pi na ana en zela hi chi hi tak lang dinge updom ne yom ne ke ya le post pa sum penon ni ya pa laldit tu sing mo kong lao Waizana ai thunga ai ro pui ka ti khopela ke hi ka first time thangna dia I'm very fresh in Vision Lamka and almost an extension to that is this interaction of Lamka Town Hall talks. I missed the first session with the Vision Lamka. I was doing some other things, so I could not join. And when I was able to join, I could not sign in because the sign-in given in the Vision Lamka WhatsApp was not clear. I tried many numbers, but I could not do it. So then I thought I will just join the second session, which is really, again, very beneficial for me. And Pune Kamang, good evening, sir. It was really a beautiful talk. The one thing that comes into my mind when you were speaking
is that what would be our core value is a question that everyone should ask themselves. And one thing that comes into my mind is, who is my neighbor? And I think this is a talk which I wanted to meditate more about it and then also interact later. It's really a fruitful interaction. Thank you very much for this Lamkatown Talks leaders. Lo mum tak zet ke khom voizan hun thra hingang kau mangte kaloma hun nang khom long thang pe kano mani. Thank you. Lên cầm khát các bạn yên đấy. Ôi nhìn lên cô lên cây của tôi mang lên ông diện khá hơi cả cái appreciation đấy các bạn yên là cũng được cái gì bà cũng có sao mà yên là cái hậu tụi lên hàng tháng tâm đặc biệt là những inspiration cái tên dunia cái platform này core values các bạn đi ngã ông diện đi Sile Sukha, ngay từ lúc Sile Sukha bin terbicara, Lamka Town Hall Talks in aims and objectives again. Leadership building for next generation. One of the main objectives na unita ka most relevant kasa. Something which we cannot exchange with money, something which we don't think it is worth exchange with money, that core value. A question itself is really touching. If that could be a continuous research, reflection, I hope the new generation, especially the young generation, who are going to be leaders of our future generations, I think we can come up with a better society. I know that banghem kajing chamaya lantaka zi ai tina chui kilele enchu doi dan ting le A11 AN le yen tok no nai ko ma bo chu kama in church of people ka church are involved in core values kiti and he full time again ro dile ko ma bo chu Christian ke adding into I choose the Bible as to be principles and values that are recorded or that are spoken out recorded in the Bible as core values. But the problem is our interpretation of the values which is recorded in the Bible that has become an issue now in our land. So I think the new generation's challenges for the new generation leaders has now become how do we interpret the Bible to be more practical, as well as how do we use the Bible, biblical values and biblical principles to address our present issues and my problems and our problems. Again, it's a big challenge in Kahe, and I hope we will be able to take on this very topic in the future also. Bible la kinga chit hilale ulai interpretation ki bang talo understanding ki bang oi ye kahi ken me ji khong ma jing khate tia ding le poi mo ka sak khate ji tin tunita ka ji core values thu ji ne pa gum ka sabe ka ti pa na thu be ka bak ye na hi pa te adang comment be no pinai lai ya hiểu tu te lama om lại đó om lại là hun sao lo hong zwa lại nhá hon tel te lama patale comments kung zen đó toàn lo hi đi mà toàn lo hi le ki pau vai sa tu ni big ta kalam ka town hall talks
ana pai to zel episode giat tan 8 tan bang kitung thein tu ni bang episode 8 tan bang zo thei ding nga kiom hon makai tu pathian pina kapia a wai bana tu ni presentation ne isak heu tu papa mang ama tung le bi takin ki pa thu ka gena ahun man pha ama ne boy pp here vision lamka founder khatlenga hi na to maleng kha thil to am to man sep na hitale to vision lamka hitale na tampi ne hi himale ana tampi nei te laka aleng ahun mat man phatak ahun spare hiat jakin tunga ke patu ka gen thak thak hi mai bana heu tu dang palal hitale to den ma hon gen jak pason pi ma pason son pi man leng comments ahon pia ki pa hoi sa bana palal lal dat ma palal in leng comment ahon pia ma tungaling ki patu ka gena hichibanga panghom to wa to next generation hitale to ko abi ka to lai te laka leadership hitale value khotang hitale society tale hoi na nga kha hi chirana kichil to kha poimo pen ma ahia hoi taka kichil na o malet tu mi malin ihon implement hiat the ai kele ihon zat hiat the chang kha on man phalo dinga hi chi kha mu khona sa pitak lenga ki mu the note tunga yai note tunga ki patu ka hun gena bana yai lam ka town hall talks apai zom theina nga mabana leon ki thwa pi zela ni chelam zadewa ai kele hi chelam zadewin payun chi non nei wa comment nong piang no ma leng ki hongi ka hiu chi kha ka hon gen hian la bana tom na di pena delama heu tu pa pala in convener ina hon gen ma bangin kha subjective lo hi maban kalswan na ding hitale leaders hon hangthak mak hun makai to di te ading kha hoi isako male kha comment ai kele hi platform tung to na pana kha gen chat chi kha kong takin dinga maban hichilam to ke sai mabana heu ni di te ai kele next generation tia din hichi kalon swan leo chi idea thu kha no pai kele thu hil no pine ila leng hai platform tunga kha hai platform tung to na kha kis thuon gen theina hiu chi kha ka hun gen thak thak ken la ki hong gi ke ka hiu chi kha ka hun gen thak thak hile ki pa hwai sa tu ni kha hun kha hiai tanin zo dinga heu tu papa la om lai do kau me lian zo le hi mai mo hi zo thei mai ve ki pa hwai pe mai na ve ko tunga okay hai chang zo bol le hi tamai dewa